ensema efri yemaimo eni amanone na yahwe enigidie kasebo aka ho enwumre ensema eba na poso bi ne se soafo a omampanyini ayi no se wo mehwe ye bambo ensem so yewura Dominic Nitiwol edi atojo se enye wono ana na hyehyɛ kire ya asafo kɔbɔ dɔmpem ɛwɔ emrahye bedwefie no na fe bekan bia mamusa asantema ntem ya woni esi ahene tu ahene woni enne wo mo de wo kokromoti power akotimaba se ye yi nipa mo akosi asantema ntem anan na ya soma ne setiri kase am akotu abanfo no eye na na owusu echa obrempon papa bi wono eno maside tumi no aside ama no ena wokɔ atoye mantem nso a eye katache kwasi bumakama ya wotosomienu ena womo ayi ne se wonkosi wo manemu ewo eye aban mu enkoye aban futifo weyi amano ne de ka won ni dwadie nsem ena mede ebremo meka mo se kase boyi eye sibi malakio malaria duro eye kama papa se wosi wanum ya wonwene wosi a wo bia te agu so wosi malaria nti se wano ka boso koto sibi malakio na no ne beboa enye na ewo heba shop bia bebi a wo bia wo benya bi atso wo mo na anso kase bono asene medin edi nyakon abronoma jema Afrika sie bono ninchemu enie Panyina omampanyini boni din ese womeye sofo a wobehwe ye bambo ensem so eye yinra Dominic Bingham Nitiwol na papa yi ewose woko vetting committee mpanifo anim na womesan do ne mu hu se dibre no wokuramu na afeso kra wonim de ewo post aso ya yede no ekoto na Dominic Nitiwol koye no ensem a womode pempem no de na doso pa ebi kra ne asrafo no a ye fa wo ma ne wo gigisika and wakasa no de say emma so na fenso krafi wo mo befa sra adwuma no wo befa nipa awura mu pa ana wo mo se bisa ne se ana no a emrahye bedwafo na wo mo ekwakosoye no afi na mentime ho ase ekoso ewo emrahye bedwafie honom ye behwe ebehu sasrafo na abebo dompem ewo fie wo ye so no na tata akire ana wo se wo bia obeka sa bia no eye nkontompo na brabasem say aswafo binim agana mampani na na dan kokufu ado ahya ase pa wonom no wonom ekọ atemodwane mampani fo no makosi nkonya na wonom ayi nsem ahodo bia no na so mo se fata wonom atimi aka akoya aswafo dwumade no mekire the vetting committee na eno na owura Dominic Nitiwol ya mprempre wono ene ya boni din se wo mra me yoswafo oba behwe bambon sensem so mekire defense minister na eno ene bere ya wo company fo anim no mototo na no wonom busa ne nsem ahodo bebre no a se wonom te se na no anadwo desuo mu a ya na mra sebedwafo NDC ne MPP amonyokyo wonom ehuru so mra sebedwafie mu no eye wonom ena wo sha asrafo se wonom nyitwi enkonko piem wo hodom a emra emma ne kwan saa na so owura Dominic Nitiwol chese da bi da wanhye obia se wonko honom na emom eye kwan hodo mo fa so no mo de ka kohwa mayi ato ye fise basa ye no eto abawie ye no na efri NDC fo ne MPP fo akache ba no na enya ade se etwa ye kura ntia na dwo no so man kopie honom a ebia nanka o manya bakwasem kura mpo enanka eba beseye ode sanse mi tudwa ebre ya mrase bedwane ya ogina mu ma de hye ye wo North Town abato mpesua so ode manyamfo Samuel kugye to ablakwa wo kofa nsem ahodo pinu ya fa sanse se mi hu ebae. It's not possible. They will not do it. And they have never done it before. Mr. Chairman, so the names that were being bandied about, including my name, did not at that time have the capacity to move the armed forces. If you remember, I was a civilian, not a civilian, I was not a minister at that time. None of the people were ministers at that time. We didn't have the capacity. Even if you were a minister, you will still give whatever you want to say to the commanders. And if the orders are lawful orders, they will obey them. And I want to say that that is not what happened at all. None of us had the capacity. The names that's why I'm happy to use the word allegation. The names that you allege didn't have the capacity at that time to move the armed forces or members of the armed forces of the Republic of Ghana or the police service. And you remember that it was both the police service and the armed forces. Some people failed to maybe appreciate that it was a combination of both the police and the armed forces. We didn't have that capacity at all. And I just wanted to answer to you.
Afe yentua ensem ne so emamwe na ena wani ayeyi wo mo wamantam ahodo ama womakwakosi amantam no anammu ewo gomampanyini atenaye se womokoye aban mu futufo mecha council of state members no ena abato na kwaso pa woko atoye mantam na womokoto aba no womode ama katache akwase bumankama ya wotoso mienu se wonkosi wo manammu esa council of state member koto aban fo ewo wo mu nyina edemu Temudun sie nyina mu ya hyase ya yeto aba ede eyi wonu mu a wo mbeka abu no ma ye council of state members no no matimi de aboa aye Ghana mampani na chidom ewo aban mu ene na mamu yoso so matimi ede akire bie eno nti miame yahodo pinu ya obekọ no sese wonu mu to aba no se mu aka akoye de ne pa de ama ebinom na emprempren wodo ani akirem ewo sehwewe so traditional area ho no wonu mche so matimi akọ aba to awie aka akoyi wo pani pa ya sese wonu na eba besi mansini no anan ewo aban mu no matimi aka akọboa asum se council of state member na wonu mche se nipa nan ene kokopere ya Prince John Evans Katachie Kwasi Bumankoma ya otoso mienu Michael Edu na afensusu Christopher Ade nanso omo kire se wonu mba beto aba no ena owura Christopher Ade osi form o kire se wode na chita ene ne dom nyina de akakota Katachie Kwasi Bumankoma ya otoso mienu nanso se abato no nyina kwa wiye no na Nyankopon aboa ama Katachie Kwasi Bumankoma ya otoso mienu wonu ena watimi ahwedi edi kania se wonu ena woka koginam edi ama sehwiyo so traditional area no ewo aban mu se wonu ena woka koye council of state member edi ama wonu mo na mutu abade nyina wiye no Katachie Kwasi Bumankoma ya otoso mienu de nsem kakra kofa asida ekomanyame mafasida mamoja ho regional minister ho ba regional minister ho yete ho chairman on the party executives enganga assembly man for mo amoye chema so anye papa boyem wa pesalai enoja ho wode la hayesi chenje bia ne be ko titie tia na ye wa boye konkoso ye kwa prema western north biala boyonya western of ni munyo ya fayiti obo nya regional minister nya chairman ya benche boy plan yes akwa ti asida pa yam fama assembly man for mo ama fa ba bisa de ba tin ni oja o ko ya ni adendro na bo che ke to man panyo ye ya ha ye che no mo di assembly man for mo be wangre be wangre da ko to asi na asante mantem ha sei na na owusu echa obrempon ene woni esa akoto aba no ehunu ni papa bi ewo papa yi mu ya wo musan edi tumi na mana na owusu echa obrempon se wonko si asante mantem ha sei anemu na wonko gina mu se tikase ya nyansa hyemu ma enkotu aban efo ekoma kotoa so biem sene musi to aba eyi omampani Akufo-Addo no yekọ ne akotoa so ne atu na afutupa na yese yekọ a ye adwuma na eden nanso yekọ biem a ye beye de eden chen de yedi nka ayeye no nti Awurade enhyira asanteman amen na Awurade enhyira Ghana again on the Council of State. The victory is for all Ashantis, not for me as an individual. I'm particularly grateful because of the tough competition presented by my competitors in this election. They have fought very hard, and I would like to acknowledge their patriotism and willingness to put themselves forward to serve Ashanti region and the good people of Ghana. The outcome being in my favor is the beauty of democracy and testimony of the fact that this region is great. Afe yanko Savannah region na amanebo a efiri oba ne se wo se bambo empanifo mekyere apostifo ebi ni mpotamu ho entiama akrofo soso kwan ayete se de enkra ni fia na enkura wo mo ebohye no
say akromfo pa abetu ekuro ni mu atese na adiayam hyehye abegyae adehye wo so fi so mu hu say wo mu ni bambo bia e wo kuro ni mu Savannah region ye no so o man Ghana mu a emiamia hodo pinu a e wo ho na mu a se de bambo ho sem no ayere papa efise wo betimi nante akobrofu kwansi ni bese de ho na wunhia purusi ni ba kompo na campus wa kuhia wo serani wonom chese no nti ama kromfo aremfo ni nipa bonefo bi na dane da nyina no wonom eti ho no matrantwe ye o mo matimamfo aho anju wonom no wonom chese bia ba ko ye efre ne se Aburumase electoral area de wonom chese ho de ho ndwe kura na sen East Gonja mensini mu e wo Savannah region ho ne senti aprosifo e kire se ommehia bambo ekita pa na etimi aboa amomatimi akonkodin e wopom ho na ebreya assembly member ye wo Aburumase electoral area e ye wura Salifu Sulemana wo church ni se mu akire Kesben television wo kansam kakra sei zonal capital Aburumase, but it is an eyesore. I believe that this interview, after this interview, will be going for you to have a look at the police station. As we are so far, the most serious issue that we have today is security, security because or insecurity, because we have a lot of alien Fulanis around us. And so every day, there's no day, if you were to stay here for the next 2-3 hours, you will meet a Fulani man, quarreling with a farmer that will come to report a case here on a daily basis. The Fulanis, the alien cattle people have been fighting with farmers. And our predominant occupation here is agrarian. We farm, we produce food. But when they come with their cattle, you know, we quarrel with them because they ride their cattle into the farm to consume people's food. So that is the #1 security area. And the police post that I have referred to is manned by only 2 officers, only two officers. They are coming from, they are under Salaga. Salaga, from Kula to Salaga, we have 2 dimensions. If you want to cross the lake first, it's about 40 kilometers. You will move about 15-20 kilometers before you cross the border at Kafaba. And then from Kafaba, it's also about 30 kilometers or so to get to Salaga. And then if you also want to pass the Yeji route, it's 40 kilometers to Yeji. And then you cross the ferry. The ferry is not regular. And so sometimes you go and they say the ferry is gone, so you have to sleep. So there's a district police station at Yeji. Anytime we send any security cases there, they said this place doesn't fall under their security zone. And so that is why these challenges are coming. And for me, I am so happy that you as development partners have stepped in here despite the deplorable nature of the road that you have come through. You've been able to come and then get this information from us. So we Enochi no prosi peni ya ono na yesa dom hene edema Savannah Regional Police Command no eye DCOP Enoch Educhumbedi akon wono nso kire se mre bi etwembe se mfe mienu ne akire omotwere krata ede ko mensini na tena yese wono nhwe na nka omo moa wo mo na omo mpe nipa dom emeso wono so no muntimi nyire bambom na nso obesi nei wono nyanyam wo ye papa bia nti ombesra ban mpanimfo so omo nhwe na omo fa prosifo ne bi emra Savannah Region seye na DCOP Enoch Educhumbedi akon wono so kan. When I took over as the regional police commander for Savannah region, and on my familiarization tour, we went to Aburumase. I think that's where the chief is talking about. When we went to Aburumase police station, we saw that the police station is in a very deplorable state, beyond human habitation. And I wish when you went there, you would have visited the police station to see it yourself. Look at the police station and look at the barracks, where, excuse me, human beings are staying. We came and wrote to the municipal assembly, that is East Gonja, to rehabilitate the police station so that the IGP2 can send some officers there to work.
That place is part of Ghana. There should be security. But we can't send security officers to such a deplorable barracks to go and stay and work for security's sake. No. At least the welfare of the police officers too must be considered. And for the past 2 years now that I've been in office here, nothing has been done to rehabilitate the place. Series of letters have been written to the East Gonja Municipal Assembly, but nothing has been done. So if security situation is poor at that place, these are the factors that have contributed to being poor. And we should all bear in mind that security is a shared responsibility. You do your part, I do my part. You can not neglect your part and expect the other party to do its part. The police die pa and just say ya. Police ni babayi and abaka chere say ye postino e de na ko baby say na he kura no obetena ya wo bekro nti e na mo bambo nsem ti say police panyine no wo kyerɛkyerɛ ensem senti dan ye ti say ni nipa sabie so e ba betena mu e say nipa no wo ye police ni na so obebo ba da bi ono so ye nipa e wo se wo use mathematical chemistry ni se ba bi okono e wo se ne hoto ne kakra enti Savannah region emu oya enso mekonim panifo ban ne yeso a ye besu amana to omonim mo hwe na monye bibi emfa ho kase boyi Africa's Ben TV so na metwa me ho agiabofo nkra to ye ba emma bi a wo ye ahemafo a wo wo dwom race course wo mo sem wo mo kan se wo mo yada wo sasi bentwi papa wo mo bugi no enti o mampanyini ensa amane to na dwuma so tweme Water, what will I take your mouth? And that's all I order. The rod, you are fire. Malaria and tea. But you are yet more bono. But you have to keep it. Malaria, therefore, yaw. Ain't I walk? I shouldn't customers. When you say, Mammy, I am smart. I perceive Malakio. I'm money buyer or the eco school. Share. Say a pianisi berry market ni malaria and tea. I want to mean. And now, Emma will be around to walk. So we have malaria test. Maybe one. And better one. And the CB Malakio. You do not. And now kick out from a son so I CB Malakio. And no way so there. And I no grow. I yet that shit. A drawing your ma appeal for. About a woman for. Any quada won't fear you. Susiana, what would you with FD Ashusha sa ejedi enkra to imu aja to muse eye. When there's nowhere to go, relax. But if you have to step out for work or play, go for the ultimate. Get your office suits and blazers, dapper, formal and bridal wear, elegant. Go for the ultimate. Dressing to do business on a weekday or party on the weekend? Shop at the ultimate. Wholesalers and retailers of classy fashion for ladies and gentlemen. Shoes, suits, dresses, shirts, and beautiful accessories, formal or casual, look good. Get your swag at better prices. Shop at the ultimate, Prempeh the 2nd Street, next to Barclays Bank, Edum Kumasi. Telephone 0244 234 432. The 0244 234 432. Sadia Feo Fair. Your swag with the ultimate. Abusianfo abononsia pahomite duasa. Utie or Kespin FM Sanso and I will share live from down on the watching studio so our Kespin TV. Mamunyina ache. Me dey your man here you do watch. Jumedia de bro ya man senti and penny e fadwen. Ya tonsa frem penny for munim de. O man mu hanomo. One o ka bia ye one o mote ensem ase. Ni adwene o my Ghana ho. Ensem na wotwi koba ye nyina. Ye be frem ministers ahodo. Aban mu penny for MPs.
one of my nananom atsankunya any reverend ministers nyame asofo a won so nim de bekasa will be speaking to lecturers kwadam penny assembly members nyame ka kire on say obetimi aka ye ho am ye didwuman through the WhatsApp and now say text line emails any the aka nyina now so de wadwe nkiraba every Saturday morning on Caspin FM, Caspin TV. Jumadi ani o amansantie and penny fagic. Mema mwakwa bade shimama yentu akasi ebone so na ejom ahemafo ya womo race course ewa santimantem ha ena friends centrofo de adesrede ato nana adodanko akufuado Ghana mampanyini anim se anokwasem nie kumasi kropon bedwai panyini pa yenra osesi benchi yese amfo na kire ne toaso na papa yi de ne toto meyobia ho a enye yie na omso mo yada no ene ne dwumadi a wodie to omo sresa da wuru mei na akufuado ma papa yi entro ne dwuma so Adwadifoɔ hema omo ewo Kumasi race course ena mdo monsa to onsa yemu a ena omo kyese Ghana mampani na danko akufuado ne pipi aban no hwe na onumunyamfo se yesibi yantwi onsa emu ne din biem ese Kumasi krupon bedwa no eba no dani na omo ha ema ne ma nyina enkoso adwadifoɔ ye kyerɛ sɛ omo atete ese ema omo yonko adwadifoɔ no bi ye kyerɛ sɛ papa yi ade so mampani akufuado enyini na ase akunya nenso ohwe no nyuma pa wadi edi ama asantema yenkanka ene omu dwumfo ma no dia na be ko edi fatano a efatana kono enye nkwankwan nu yase ne senti no omampani akufuado hwe na onsa emu ne din biem onsa meki mi boss na adwadifoɔ yi ne Kesben Steven Centrofo bon komo no ena omo kyerɛ sɛ wobɛhwe race course pa na enkan nya ne so no mutimi digwa wo homa ne yeyi na emu no onumunyamfo sesi bentwi baaye no ya de so obo ha aye posifo ama ho a abre ne abre no nyina mo bo ban age ban se de be adwadifoɔ no so omo sumbadwe wo mo akromfo remfo enkotata mu dwadi mu saa so na aso so mia ne nsuo tata wo race course wo nyina no kemi boss adawrumenti saa ne ne nyina efri ho na we nkura so etonchen street light ahodo a ne bi ni ho na modi dwa ewo sum ka bi mu no eni papa ya dawruma ama light ahodo nyina aba ho nti se de amanfo bi kire se papa yi eba e omo ne homode ne de omo de mu hu ne sa ne se nti no mo nsa ye to mo nsa yem e de asamampani akufuado ese papa yi onsa mo ne din biem na o meto ne nyuma paso ese kemi boss na wabrom ne Kesben TV Centrofo bon komo no sei e no mo de tuja die da bia ye ni din sawoso ye bibi na ya ni afrano ni akona dwuma ya di entire fi ni adeko ohun ya se ho wo bi po no wanya aso wo kan se misra mo mo dwomfo no kwan no mo mra menchen ya koka ya ntem akire yewura enunti yesraban yesra na akufuado se mayor die osombo mayen awo race course ejoimu o mayor punt papa ne dia se wo ye biara o sori penham no ba be ya man ti esra na akufuado se mayor die on san fo di bramai no samra na dia se em no ne eti ba ntema ne nya ba bi tsena no ona ka echi fire so sabo be kai se mre bi kia echi fa obi so e wo Dr. Mensa ebi be echi fa e ba ntema eti akufuado ni ha na no msidi ni mayor na dia ni mo ya bibia ko fa grade be ji hura na wo ha se ma yei e ba bu pompa ta de gravus be gu so ma yei kania akromfo pam yei papa dia prosi fo be gu ha ma yei this year mo papa ipun wo se minie mayor ye fro no ana pa wi ana jo wo age ye so ana mayor man ne ye nya ba bi patra ne ma ye nya die be die ye be to oba papa wo die so kwani aba onye mayor ba no de mayen ya to ba wie no oba wo papa ya be da ya se wonam jom ha no wo de da ya se ya me nsham mama pipi asaba power ni papa na ti se ye amusi bu yi ha e di asante mem ha no wo de ya se mayor no ni ya pano ya pe wo bia ya ko to jogu fom na na kufuado ba bia obi asa wo temenka ba ya hale mai me sra woni dia ma mini anom mayor ono ni ya pe ba ntema
Yawa Bantama. Ah, Kai Kifaya Swa. Mayo Noa, the grade of baby Henna, what's in the Mamuna Mumpia. I'm Mamma Tana. That you see, I am a yaba. I'm a Nadabia, Mayo Swa, Henny, Conwa, our came. None we are crying to a baby, Frank Cania. But the other book hanging on the Mayo Empire. I, Gina Mudabia, Yanianopa. Mayo dear cheer, and the race course, what in your race course. And then another without my mano nanum, Yanya Dianidi. It is a say idiot, that's a bit without Mayo. That's Ramo, one funny Dibramano, and Uncle Fat, without ma. Umra one Yania money and none got to a bum. Eno no we every race course ahemafo ya omo dwom ho eno omo sre na Akufo Addo no yensan ko Savannah region na yete womo onse amantam fofra na aban no etete no ehu behia yese wose yetete bie no ene na Savannah region no womo enya emfie mienu na chese na eye February bosume ne da na etoso dumienu eseya emfie mpemienu eni donkono sese na so February bosume ne da etoso edumienu sa emfie mpemienu meche 2021 na chese emfie mienu mu a enie we nyina na empanimfo bia wo Savannah region wonomo Gonja traditional area ya na yabonra tuntumba Borisa Japa ya wodi nkan edi ano na wo tintim nsam edekwadan omampanyini se wo pese yeti wo edi wo firi mu no wo hweba bedi wo ho se mantamba ko efiri sa bre no a yeti wo firi mu ema wo de wo se Savannah region no se the region no anyini ntam no enwanwa kra nti enne eye emfie mienu pepepepepepe ya enya sam ketwa Hodo itete nanu ye wo manga ne mu no ya de se Savannah mantemu na eka ho na Savannah mantemu no ekutamansini enso Bole Central Gonja North Gonja East Gonja na afi no Sola Tuna Kaba West Gonja North East Gonja ne nyina eye mansini a ewo Savannah mantemu so yi sa mansini nso efiri mu a sa so na mantem ne kuta abato mpasua no so enso ne ba se yabon wura tuntumba Borisa yakwa wodi kan ati se Ghana mampene adanko Akufo Addo na abanya kabum na wote mantem no ena ode adesere kore na so won kraboponi mantem na tana yekesim Jubilee House ena oche se ena ni baji ye pa eso mampene Akufo Addo bitimi ate Savannah mantem de ama wo mo na mo so empuntu so afa ne ntoma pa efra ewo ho ti wa abro mo de abato hye so no omutimi bo moden na abato ne so aso ne kusi 99.7% wo hamu abupen aduye kono enkono chidibo enso ena amanfo ewo no etimi koto abayi ene no Savannah mantem no etimi agina ne naso asesi am no kasa edie ene ye emfie mienu Savannah mantem no edie ni senti Kesben TV centrofo ene nipa wo bi na de nkomo abusa Samanto no by say no musi hu o machi o mani die pa e de a kire centrofo kire se mo mpene Akufo Addo ancho ma no anwo fem no so boa ma yete mantem no ma wo aboa e de mpuntu akoso yi pa na wa bre mantem hofo no bi edi nkomo no see ene mo de to ye nanim of the area is growing and that will match grant by grant the business of the area to grow. And if you also look at in terms of the infrastructure, today, those days we all liaise with or try to link up with the Northern Region Minister. Today, we have our minister, we don't even travel far to reach our minister and get our issues put before him. As we speak, most of the projects, the Regional Coordinating Council project is going on. People are employed. Those days, let's assume that the RCC in Tamale or the Northern Regional Coordinating Council, how many of the people of the Savannah region will get direct employment when as labor to put this thing up? But today, as they are building it, the people of the Savannah region has been employed. And I want to say that though I'm not too privy to the statistics of employment, but face looking or observing, you will realize that the people of the Savannah region has been employed to do some works. We look at the regional office they are building in Bole. The people of Bole are benefiting as part of labor to complete that project. If you look at the one, the feeder roads, same way. If you look at the health, same way. So I think that going forward, the coming of the Savannah region has brought a complete change.
I want to mention to you that those days, one plot in Damongo was about 700, 800 Ghana cedis. As a result of the coming of the region, today, as I speak to you, Owula Abutu Kapoli, ono ena akɔ savana mantam hɔ no so a nana matam kwanya nyinaa no ɔna yɛ kyerɛkyerɛfoɔ pani saa so ena Owula Adam Talisiba ɔno so ɛba ne mpuntuo paa wɔ mantam no a ɔdi akwatiri wɔ mo so ɛde ɔma no tunsansie bi so kyerɛ ɔma ni so kakra. Controller Accountant General, we have a regional coordinating council here that shows that governance is close to our doors now, which we are most grateful to the President, the Father of the Nation, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Not bringing governance close to the risk in moving to Tamale and back each and every day wasn't a small thing, and for that we are most grateful. Savannah region is endowed with a lot of natural resources, which we are also grateful to the President for making one of our own the lands and natural resources minister designate, and we pray that by the Parliament will pass him and he will do a lot in the natural resources area for us. We have the Moli National Park, a lot abound. If you go to Bole area, we have a very large, they said there are a very large mineral deposit in terms of gold. We have the Savasem at Bipe doing very well, a lot. So we can't be any more. Na yohe kase a wo esie nimpon ewo ejoso empotemo ho eye Nana Kwaku Appiah Onwanwani ya wotoso mienu ode afutuo ama abatan sa no kwasem ni omampanyini de wadwene ye ho ene osentoa so suku no obema na ye free eno ne free SHS no na omampanyi kan sa no na no enkyeresa wo betena te do nsa hye odamiri fam na wabu ani dwira seconds we to bibia wo hwesa aban no na emeto wa wo ba no enema ebema akwara ne free na wokɔ no enema timi adede afoma ma na me na sua de ye no obatan de e wasade sa wo ye na edi nsam yi tu dwa wa bra wono ankasa ekɔ suku so ahodro wɔ ne mpɔtemu na wakɔ cheche COVID-19 ho niema ene kwan nkɔda ne befa so a wɔn ebɛbɔ wɔn ho ban. Every prayer Ghana Mampani Nana Dankwa Akufo-Addo or de free senior high school jumadi ba no wabe adeso pinu an de free awofo ekomo sese de tremudenti awofo pinu an omudo mo hawo nyina aka kɔhwe aban no so yom nim sɛ free senior high school betimi aboa mo ma no enya fapem papa bi na nso so no onom kyerɛ sɛ ne marketing bo hɔ no sɛ awofo no timi bo mo ho so na wonom yɛ omafem de boa wonom ma ne bi efisɛ aban no yɛ na afem de na nso so no yɛso no nyina kogu aban no nko so ɛbɛ emboa mapama aka de akodo sɛ sɛ yɛde so yɛ mba so no wonom nsa bɛka ne sɛ nti wudu ani kyerɛm ɛwɔ asie ne mpon yɛ no ɛwɔ adwoso mensene mu asante mantamu a ɔhene yɛ wɔ hɔ ɛne Nana Kwaku Appiah Onwanwani yɛ wodi kan ne no ɛna ɔde afutuo de ama awofo kora kyerɛ sɛ yɛpɛ free too much dodo mpempinu ano yɛhu sɛ bibi ɔkwapɛ no ara sɛ yɛde yɛwere nyina ka kɔhyɛ mu yɛntimi nya yɛafɛ de kakra mpo ɛmfa mboa ma ade ntimi nya nyina so ntonto ɔbɛsra awofo paa sɛ wɔm sɛ Ghana Mampani Nana Dankwa Akufo-Addo de free senior high school abade na so niema nketenkete bi ɛsɛ sɛ awofo ɛyɔ ɛsoso mu ɔmomma etimi etumpɔn no wɔnom nyere ɔmo ho nyɛ fisɛ sɛ de wɔnom ne kokofu a wɔnom betimi ɛdo magya pade nyina ka kɔwura mu Nana de sanse bi nyina to dwa ne da ibra wɔde enkonwa enye kuma akora ɛde ɛkɔ sukusu ahodo bi ɛwɔ esie ne mpɔn ɛne ne mpɔtamu sɛ wɔnom ngye na mɔfra bi eto de bi a wɔnom gyina tenti na esuade no wɔnom mfa mmoa wɔnom sɛ da bi ɔmo so betimi nya adwene mo fan ɛde esuade na Nana de nsɛm kakra to dwa no sei ɛna ɔkyerɛ mo fae ɛno de awofo wo de oba abade a wo de nkan sɛ nka obi ka bibi akyerɛ o sɛ wankasa wonya adwen ɛne nimdeɛ bi a wo de betete oba ɛdeɛ na pɛ sɛ oba no so ɛbɛyɛ ɛno nso ne nyina gyina wa wo so yɛnto yɛ ma agyegye mu sa nti saban ne de free aba na wo se bibi ayɛ free a ɛno de ɛyɛ wankasa daakye ɛna wo sɛ no ɛfiri sɛ wo sɛ wo ma wo so adwen ne onyansa ɛkɔ oba no ho na ka biara na wo sɛ ɔbɔ na oba no ho yɛn deɛ no yɛti anyɛ yie nneɛma nkɔyɛ sɛ buroni deɛ a daakye biara no sɛ ɔyɛ mmerɛ kora mpo no a aban no bɛtumi ahwɛ wo nti yɛn deɛ ne yɛde awura ne yɛbibia hyɛ yɛ ma no mu
nti broni ka say invest e we yema no mu nti so antimi anya saa nneɛma no a wo nneɛma bɛyɛ basa so ahu nti no ne yɛsrɛ ne sɛ wɔn ha no wo ye bibia fa bi to na fa boa wo ma efi sɛ so hwɛ wo ma yi a wo mbɛba benyin aba bɛhwɛ wo menya ne nti yɛsɛ school for no eba na bi gyina wo na gye sɛ wɔn konwa no ɛso ate wɔn konwa no asɛ bi asɛ bi abubu ne nneɛma timetiye no na me say oh sanity de a yenhwe na yenye nkonwa no ema wo mu enti yehwe ye no na kyese ye na de bae no baako ha a ye 100 na kyese betimi afa school for no be nkola no 200 school baako no so e wo akiro no so no mate se on so mapono ne safo adeda mu nyina so asese eno so me say omun enkosisi no mfa eho sika ne nyina no emebo mama ne na menya no so nka ho Enochi ena Owura Nicholas Basau ono na deputy director in charge of supervision na mechire ngomesua so ye wa dwoso mesini mu no ena ejina ngomesua na tena ya wa jesa enkonya dodo ya ene PPEs ya ne ma kodo ya de bom mofra ho ban wo COVID-19 ya de ho na eno wo so mu no wode na ase ma papa na de ema esie ni mpon na kwa gu apia ngwani ya odi kan kora kire se de wa ye betimi aboa ama mofra dadwene ya da won so ene COVID-19 ya sesi ye pre ede ama no so ombenya fa ho de afri mu no wo mu ho atimi ato wonum sei ena Owura Nicholas Basau wonu susukan ye wogidie bi se said ye be ya oman no ebedi yi na yan ye wo mu no so ebedi yi ntra de bia ye bo education ho edewuro no na se ye hwe se ye benya education so na gina the quality of it na quality education no aban entumi enye ni nyina ebegina other stakeholders so the nananum aye inimse nananum ye part of the stakeholders are almost be mu a eboa na nananum ehu na yetu anamon fefefa and omde sani meya etu anamon fefefe a omde sa no man aba be che school no ani PPEC na se ye twa ye ho koba ye beko adwadie ensemu asese inflation aba fom na chese eniema bo nso betimi aba fom nso enuane bo de sete dia asade e wo soro kakra no utie kase boyi a ni nchire mu beba na tweme na menye aboa from kratso emra Say ye Casaluna, was a wonko, now so would shrinkwa. Some aquacosia, CB herbal soap. No jamais now. 190 a pie and nase aye den swa for CB herbal soap so 190 any 19 room Germany ni 10 minutes and sana wo de ebo anase kan ketwa a revre efini nyina kama shenon so say yen fansra ye nan ho ene ye honam CB herbal soap eyi 90 ma pro efin ene enkaboni medo okay yo CB herbal soap no eje tumankasa kamenso me na ho Suziana Ghana mani mema damase FD ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agya to mu se eye. When there's nowhere to go, relax. But if you have to step out for work or play, go for the ultimate. Get your office suits and blazers, dapper, formal and bridal wear, elegant. Go for the ultimate. Dressing to do business on a weekday or party on the weekend? Shop at the ultimate. Wholesalers and retailers of classy fashion for ladies and gentlemen. Shoes, suits, dresses, shirts, and beautiful accessories for
formal or casual, look good. Get your swag at better prices. Shop at The Ultimate, Prempeh 2nd Street, next to Barclays Bank, Edum Kumasi. Telephone 0244-234-432. The 0244-234-432. Sadia Fair Fair. Your swag with The Ultimate. Messiah Emmanuel Bana, Yashe Jedie Ensemu, Ewo, Jedie Ensemu, December, a future mono, na inflation no, Aya Wahamuchemu, Edu, Nachi Poso and Nine. Not to say, and Shemwan penny for yen into Hua, my year, actually say, a swate Abba, or Hamuchemu and Kono, Nachi Poso and Kono, not as I near my boom and so a beba form. That's Wisham was to say, Adrian Samudia, Ewo, or Hamuchemu and Num Nachi Poso Bako, Yachas. Ma aduane sam no ebekoswa awoso kakra bi kopim sempenifo besan achocho eniema yie in eyesusudua ya oba nkontamu a yede esese ehu se niema bo ekosoro ana se niema bo ekofom omani mu yedene ana omani mu adwo na se inflation ekosoro ana chese niema mu eyedene eba fom ana chese niema mu egokora na wonom ekire se bosom yi mu nko an wonom hwe inflation ye wo omani mu na wonom de enuane ya yeton eyesusudua na chese ehwen aba fom pa ya biduru be se ohamu enchemu enkono ene na chirepo enkono 9.9%. ya wonom ekire se wode wetuto January bosom etwa mu yehu nko ano akyese so atika kra frise January mu no na 10.4% mekire wo hamu nchemu edu na chiripo 9 sese de etumi aba fom kakra ne sa wonum kyese sese ukodwemu anuane yahodo pinu a ena ne bo aba fom kra ya wode tuto bosom ni afra se etwa mu no na kyese sese de niema ekoye entimpeni for the sane me nyina ya hihye egu akwemu no mo kire se we bibia de adanse se wo man no se kakra yesi kwan mu a ebia yesan atene yemu na niema bia na enkoye no etimi aboa nanso kura wonom kyese nuane no kura mpono nchichemu bebra na ewom ebia nuane bi te se banche bode ne ho pempana de ne de bia na ne bo no kofom de nanso bia obenya niema bi te se aburo awuo atoko ene ho niema nso so na ebia na ne bo ekoso nanso ne nyina kamfua no nuane bo aba fom sese 21 CPI stood at 122.7. This compares with 111.6 that we recorded in the month of January 2020. This means that on a year-on-year basis, the rate of inflation for the month of January 2021 was 9.9%. On a year-on-year basis, we recorded a December 2020 inflation of 10.4%, and in light of year-on-year inflation that is comparing January 2020 and January 2021, the prices of goods and services on the average have gone up by 9.9%. So on a year-on-year basis, we are recording an average change in 0.5 percentage point. This literally means that in the month of January 2021, the general price level of goods and services were higher by 9.9% relative to January 2020. From the inflation point of view, we see inflation dropping by 1.3%. Specifically, we recorded food inflation figure of 14.1% for the month of December 2020, while in the month of January 2021, food inflation is 12.8%. On an average term, that is comparing February 2020 to January 2021, food inflation stood at 12.3%, which means that food inflation for the month of January 2021 is still higher than the last 12-month average, which stands at 12.3%. Na aposifo nyina dom so sign yero James upon buano abo ahonoba se na nanomo akuafo woni a edidwa entosi hudwa ya na nsen womode beto dwa etintim nsama serempanimfo se womode free bokene faso ekofa kumase ane bokatanga kwan so akonfo premafo to womofa hodie so na de biase ya chi binum kum womogigi womusika no se womate womusun na womote ka bie betu aye to sika no womobehwe se aposifo so bedi akire na womobebo adwadifo ho ebae akrene die entos adwadifo a omo eko bokina ekofa entos ba no eyade so omadia kakra ndi se wo hwe ye dwumdwum no a eyade se entos ne ebi ho akwa atwe pa na ne nyina enam adwadifo yakosem omo a omo kire se
sisi ade so de woni ase kwantempon no de kɔ Burkina no de a enya ase kwamkafo no egya omo ba bia omo so ye ni sa kwamkafo yi na omo beto ahwe omo so na omagye musika we kura ka ho bi amadwedefo ni bi na afamu wati na nanom ewo ense do ise enti no omo de ade srepa mama mpeni Akufo Addo ese wonhwe no nkai ma wo manye saade a enya de so ombitimi akɔ Burkina na makofa intuition bi de aba oman Ghana mu na eyade ese ene no police sahene na adwedefo ye de nkomo a wahye wonbo ekire won se oma posifo no de woni mu de woni eche bebo won ho ban afiri saa kwamkafo yi nsem o muntimi enyi won sika na afi no o muntimi ema won kro no na mbetimi de asumdui ene eniji akokwan so kofa intuition ni bi aba oman Ghana mu na omo kran tools efiri Burkina abai no mo so de bi efiri oman Ghana mu so kwa ma hodo so no eno be hia Asante Mantim Kurupon Kumasi mu a IGP Wesa Edigu police penia be de ekire wa Asante Mantim so TOP David Ajiman asum eso won kan kire dwedefo mu ayi ne mema yi nyina sisi dia posi mpanimfo na ye krado eso obeboa wo mo mudwadie mu no asumdui ni enije abamu na police panin ye kire se enya de so policefo ni nkuto eno be di o machi na emu no omehwe na posifo na afi so asrafo ne be ka abomu a omo de adwedefo yi be fa Kumasi kwantempon ne so saa e de o matra isirimu manti mu akule mu Burkina se de be yo mosumdie ho no so no ebe konkan no matimi de enije no pepa akofa ntosi ni bi from Burkina ho e de aba oman Ghana mu saa so no mo so de bi frega na so kwa man hodo so no omaye ne saa na saa kwamkafo ndie o matimi etu o so saa efri saa ye kwan nim na wa abra mo ni saa adwedefo yi de nkomo awu Kumasi no Kesben Steven Central for kwase a si na COP David Ajiman Ajim edituja. Concern was security on the highways, and the IGP wants me to assure them that he's already had some armed men deployed on the highway, and that we should also give them escorts as they go about their duties. Basically, people attack them because they know that they are carrying huge sums of money. So they should find alternate ways of sending their monies to the marketplace. Amanone Kasiebo. Wa amanone nsemu adeshimama esese America memu penifo a wo mo hye nyarewa ahodo se ye besi ano kwan Metro Center for Disease Control and Prevention source wo mo ade ababetu jose anokwasem se yare ya be ye coronavirus se wo hye sa ayi mask na ye de kata ye hwene ene ya no cap mienu eboso a etimi sinyarwa no be se wo hemu nchemu aduokunu mienu 92% esi ano kwan kra ya kire se etimi eboa na efri ba kumu ane sanko ba kun na chese wo so akwa bi be se ma hye condom da enti ebetimi abo enipa ho ban se ye be hye mienu no a enka bete yare no so so no etimi US abrochire memo Centers for Disease Control na mechire wonmo a wonom ede wo ho si wo so mbeye hwehwemu e wo kwan hodo ebetimi afa so a ye be kon eyarewa hodo pinu a wo wiase no wonom de hwehwemu bi abaye wonom e kire se nose mask ya ye hye ebi wo hono mo ya na emu hapa enti se wo bi hye bi kura na se woni no wo COVID-19 yade ni bia emo woni bia timi fa fefa san tokuro ne mu pie ekokosa wo bia woni bia de senti ya hubehia se mask ni bi wo hono mo titiro ni de emu wo hano a eba saa gni ni ade no se ye de fam so mienu a ya na eboa bo nipa no ho ban pa wonom kire se bi wo hono ya na emu na esese mask no so no etimi ekata wo hwene achi a de fa wafo no ho a be fa wabodwa se kata wa no ho nyina na nso ebi wo ho no mo ya na amanfo unim se wo mo de ye plema se mo so mo de bo life wo behwe na tale ne hwena no ketu bi na se na no achi nyina eda ho no mo wa no mo kire se emwa emma ahobambo no entimi enkoso ye eno nti US Centers for Disease Control and Prevention shows na say wonu matimi di san hwemu na bo no mo kire se double masking ana se nose mask ye de fam so mie no ehye ehwene mo no etimi boa ebo ye ho ban wo COVID-19 mo wa no ho bese wo ha mu nchiemu aduokunu mie no ene akire kura wonu mchese wode ba ko bo a ewo kwan hodo efa so bo ho ban nenso so no se wode mie fam so de a etimi ebo ban a ekọ animu ye pa ehwemu ahodo pinu a no ma hwo eno ene ba bede di se wodo ani kire mo mia ahodo pinu a titiri ni emma no ya no mo kwa o mani ho ntwuma no ya na mpempinu no mo nim se o mo de sankata mu nose mask bi ekata wo hwini mu
bi wokoyi ne badwam a wanhwɛ na etwa na no ho kanku eno nti ne wona kora mpo nhye kora na sɛ wɔbɛhyɛ nso ade mo betumi afamu ne bi ɛna yɛ a wɔhyɛ nti sɛ ku ekire sɛ da bi da ɛmmoa yɛ ɛma yɛ mbɔ yɛ ho ban nti yɛnhwɛ di mu oduru ana sɛ de bɛfam so mienu da etumi abɔ yɛ ho ban kɛseɛ paa. Afei yanko Zambia ememu na amanebo afiri ho eba ne se mining company bia or Britain and as I say wamuchia empatasika ediama adeshia wamu Zambia se wamu dwumedia no mudie mu no Zambia sakro kitu amufoyi wamu kwase wamu ensu ya chese ensu na fe na enye debiem tie ho empatasika ene wamuchia de ama wamu Bese emfiensia ni ena Zambia memu wonom ekire se basabasi ahodo bi ma na homne so ewo ho ne nyina ne se nipa dom ya omo ewo nkuruntu ahodo pi mu ano wonom ede sobo ebom pinfo ahodo bi a wonom ene da adwumakuo bi a wonom tu fom agudi e ho no efe ne se Konkola Copper Mines PLC ena wonom adwumakuo kekese batan ya no ewo UK abrochi memu ya no so efe ne se Vendata Resources sɛ mo maka nyina ne sɛ adwuma kure agudie no mu etuo no enam so amana nya sunsuanso bɔne ɛwɔ wɔnom nsuo mo nom no saa wɔnom nkoropon ahodo no nyina mu ne sɛ nti wɔnom de kɔdan akɔdo sɛ kɔto hwɛ da wɔnka bi ma wɔ mo fi sɛ bi wo baba bɛpɛ osika kɔto ɛba ne sɛ yɛnsuo ya yɛnom ne kakrakra nso so oba na obɛsɛ no efiri saa bra no kɔto atwe asɛ bia sɛ nkɔ no bɛhwɛ sɛ adwuma a wɔnom etu fom agudie Konkola Copper Mines wonom ne omadwumakuo baatan no yɛ Vendata Resources nko metimi apɛ bibi kakra na nko no mede aso wonom omode abedan court nenso matwe asɛm ya afei ne wonom ntam ginafo efense Lady Solicitors no wonom metimi adi nkonimu a court ahyɛ sɛ saa adwumakuo yɛ fense Vendata Resources Limited wonom ne Konkola Copper Mines PLC no wonom ntua sika ɛma wonom asese enam won dwumadie so wonom ho aka mo nsuo asɛ no enipa mpimienu ene ahanum ya wonom ɛwɔ Zambia bonten so ne nsemba bɛda adwai nipa na abosi ne nyina ne sɛ nsanse wo madi akira kyɛ paa ya mpani enhwe mu ayɛ za ho hia mu no ɛfampo ase court no atimi abuyade ama wonom ntwa mpatasika fama nipa mpimienu ene ahanum no me sɛ bɛboa na ayi wonom ade so ɛde afiri wonom kɔm Ewie na chese Zambia dichie ya yabese wo munsuo mpatasika yi so ena megina na mede kase boni nyina asie edi ama mo nsem a mutie ye bi ne se ye se asra ko dompem ma hye bedwafie na anu ane bi tetra wo bi mu na so no se bi nyi onu na ewo wo mati kwaso wo enko ena fe Savannah Regional na se ayete no enya mfie mienu na so bambom panifo pa ho enti ama wo mo bambom ho nsem ya no kwa nyina ne naso yie kra wo mo atoto adasrem panifo we ene afoforo bi ena nwumre mede ebremo ma adwoa kyerwa eketina my bebe mesam funyini sansem ni mo ma kosua somwa Elizabeth abrochire kwaba ebo ni chi na Kofi Topaz ene bright wo mo so etai echire pa hwe ema bibia koso ve Abubakar Osempakani eye voice over ede emam